At the end of August 2021, American troops completely withdrew from Afghanistan, marking the end of the war in Afghanistan as well as the total failure of George W. Bush's so-called freedom agenda. However, the chaos provoked by attempts to impose Bush's vision is still present. Afghanistan's Pashtun tribes form the largest ethnic group in the country. Traditionally, they are highly self-governing and have their own unique ways of functioning. Professor Abdullah Kamawal of Kabul University has long carried out research into Pashtun history and culture. He told us more about his family and the Pashtun clan to which he belongs. Afghanistan ke da asasi qanun de loy jargi مشري استاذیتوب زمونږ د 15 ولسوالیو شپږ ولسوالیو زماني کې کړه او زه یو د وصل نقطه یم البته د کابل او زمونږ د منطقې ترمن د سیاست په برخه کې په د نورو مسایلو کې څومره چې زمونږ د قام قبایلی ژوند دی څنګه چې د ژوند بیلابېلې برخې دي همدغه سي فرهنګ او کلتور هم دی ډېرې لوی شخړې چې په منطقه کې یا ډېرې غټې مسلې چې په کلیواله سطح یا مثلا په قومي سطح پیدا شوي دي حکومتونو نه دي حل کړي ولې قومي متنفذینو هغه ډېر په اسانه حل کړي دي او داسې حل کړي دي چې بیا هغه دشمنۍ او مسائل په ورورۍ او په دغه ختم شوي دي دغسې قومي مسایل چې کله پیدا شوي دي د قومونو ترمنځ هغه هم په خبرو حل شوي په لویه کې پښتون قام د خبرې قام خلق دی د خبرې قام دی په خبره پوهېږي او خبرې ته سخت درناوی لري موږ ناموسي مسایل داسې ډېر شیان دي چې موږ هغې ته ناموسي مسایل وایو مثلا زموږ خاوره ده مثلا زموږ روایات دي دا موږ ته د ناموس په بیه باندې دغه دي. Professor Kamawal believes that when foreign forces entered Afghanistan and attempted to change the country, it was the Afghan people's tribal loyalty that prevented that change from happening. No, طبعا د دوی د راتګ سره د دې ډېر فوکس په دې چې زموږ قبایلي ژوند درهم برهم کې زموږ کورنی نظام له منځه ویسي او زموږ فرهنګي دغه چې دي اساسات چې دي هغه خراب کی او زمون هغه معتقدات چې دي هغه ته صدمه ورسي د ډېر سرمایه گذاري وکړه په دې برخه کې هغه افغانان چې غرب کې پاتې شوي او زیات د هغوی دغه سره اموخته شوي هغوی باندې هغه یې راوسته هغوی باندې کار وکړو د نورې دنیا ماډلونه یې راوړل. Abdul Sattar Sadat was a legal consultant to former Afghan President Ashraf Ghani. As such, he knows the US-led policies like the back of his hand. No, the نسلی انتقال پالیسی ډیر زیات دا په دې مفهوم کې چې یو ملک باید د بحران وروسته تازه نفس واخلي او باید یو نوې لار غوره کړي. بحران وروسته هیوادونو کې یو آمادګي ده د آمادګي په دوه شکل باندې کېږي. یو نوی نسل باید د دې وړ شي د وړتیا باید پیدا کړي چې هغه آماده واوسېږي د مسؤلیتونو اخیستلو ته. یو دا نسل دی. بل زوړ نسل هم هغه هم آمادګي غواړي. هغه هم باید د عمر داسې یو سټیج کې او بل هغوی باندې کافي فشار وي چې هغه د پوزیشنونو هغوی تیر سي آماده واوسېږي چې دا انتقال. From the perspective of Professor Abdullah Kamawal, the so-called generational change strategy altered the structure of social governance. دغه پروګرام نه چې د ملي پیوستون پروګرامو دې نه ښه خاطره نه لرو یعنی په لویه کې دا ما ویلې چې ولس ورته خپله یو نوم ورکړو چې ملي بیلتون همداسې موږ د تقاعد اصطلاح لرو د ریټایرمنټ دې معنی دا ده چې یعنی دا کسان چې عمرونه زیاتېږي ځي په ځای نوي کسان راځي په داسې حال کې چې هغوی لا پختګۍ ته د خپلې دغه رسېدلي او تقاعد شو په نورو برخو کې هم همدغسې عمل وشو. Following the generational change strategy, a group of young foreigners of Afghan heritage assumed positions of power in the Afghan government,
but were unable to obtain the trust of the Afghan people. کسانو ته چې ولسمشر غني په هغه نسلي انتقال کې راوستي ډېر مهم پوزیشن یې ورکړی هغه په حکومت کې ډېر مهم پوزیشنو کې نو دا نوم د ویسکي بایز هغوی ورکړی دا هغه نوم نه دی چې موږ ورکړی دوی باسواده خلکو تکړه خلکو ډېرو ښه پوهنتونونه ویلي د هاروارډ نه فارغ وو اما افغانستان ته هېڅ نه یوازې په درد ونه خوړل سو بلکې ډېر زیات مشکلات ځکه هغه ویل افغان دی خو کله به نشو توضیح کولای مثلا دا کسان به په هغه کې وو په وزیر اکبر خان کې مثلا همدغه د فساد پیسو باندې به پوکر وها یو ځل به چال تر $1.5 لک هم لاړه داسې غریب ټولنه. The Whiskey Boys were merely the tip of the iceberg when it comes to corruption in Afghanistan. In his book, Games Without Rules, Afghan-American author Tamim Ansari analyzes the historical and ongoing factors behind the turmoil in Afghanistan through the eyes of those at the country's helm. He argues that Americans believe that the more people act in their own interests, the better placed they are to serve the public good. This idea, combined with the long-standing local tradition of nepotism in politics, meant that corruption was particularly egregious in Afghanistan during the American occupation. Is this network of families, clan, tribal kind of situation. One of the byproducts of that is when somebody gets a post in the government, you know, whether it's a district official or a governor or somebody in the ministry or something, it's expected that they would use their position to help all of their people that are part of their inner world. There became a phenomenon of corruption in Afghanistan. There were operators who knew how to do this kind of thing. According to a 2016 report by the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, or SIGAR, the US fostered corruption by pouring excessive funds into the country. One example is the electoral system. پارلماني انتخاباتو کې فساد بې عدالتي زیاته ډېرې 2014 کال کې خو بیخي افغانستان دا قطبي شو دوه کاندیدانو بیخي دا ټولنه ډېره زیاته سره هغه کړله ژوبله کړله په 2019 کې به ورته کار شو. They're not voting for the best of us, they're voting for our little group to win out over that little group. That's not exactly democracy, you know, that's like a interest group war or something like that. او پارلماني انتخاباتو کې داسې شو چې ورو هغه کسان چې دوی ډېر شتمن کړل قراردادونه یې ورکړل استه د امریکایانو قراردادیانو د پارلمان اکثریت ونیو هماغه رقم چې د ولسي جرګې رئیس په آخر وخت کې د دوی یو غټ قراردادي وکړه نو پارلمان هم دوی آخر وخت کې ونیو مګر هلته دوی مستقیمه مداخله ونه کړه. In Game Without Rules, Ansari reveals that most of the budget for one of the initial projects in the US reconstruction of Afghanistan, the Kandahar-Kabul Highway, was used to purchase American supplies and equipment, hire American experts, and pay American contractors. Meanwhile, villagers who'd been given jobs building the road for $10 a day took to sabotaging the road at night so that it would never be finished. Leakage of funds in the American part of the pipeline, there were contractors and stuff getting the money before it even got to Afghanistan. The American project starts and the system is set up for free market capitalism. You know, so everybody can come in within those boundaries. You can do whatever you can to make money. Once, you know, the system steers people to be more and more, you know, hustlers and operators rather than legitimate businessmen, then with a lack of institutions, they'll be able to start buying government officials, you know, to help them out on their corruption. Barialai Baklur is the head of an independent radio station in Parwan province. Founded in 2007, this station was one of the region's most popular media outlets, with more than 1.5 million listeners. Due to a lack of staff,
Barilai has to carry out routine inspections of the broadcasting equipment himself. News reports claim that since US troops withdrew from Afghanistan, 40% of Afghan media outlets have shut down, while stringent regulation means that for those that are still in operation, the future is anything but certain. However, there's an important but oft overlooked reason behind these outlets' closure. The withdrawal of the US from Afghanistan deprived many Afghan media outlets of necessary funding. Data from US aid shows that from 2001 to 2021, the American government invested more than $1.2 billion in Afghan media, allowing hundreds of outlets to develop. At the same time, the US donated 20,000 radios to remote villages and refugee camps, something that Barilai remembers vividly. Files from US aid show that in 2006, the US had established a network that issued programs produced by NGOs, independent media, and supported radio stations to more than 55 radio stations and media outlets in Afghanistan. Indeed, the export of American values to Afghanistan did not take place in a single pathway. From 2002 to 2021, US aid allocated around $1.3 billion to educational projects in Afghanistan. 50-year-old Zalmai Sarahat is the principal of Shams Akbar Private High School. Having worked in education for many years, he's intimately familiar with the reforms that took place under the American occupation. تمام کسایی که در نصاب افغانستان هیئت نصاب افغانستان کلش از غرب آمده و از روزی که پلان گرفتن که نصاب برای معارف افغانستان ساخته شه از امو لحظه کسایی را اجا آورده بودن که عملاً در کتاب‌های فرهنگ مردم افغانستان در مکتب‌ها در مکاتب تدریس میشه در صنف‌ها در کتاب دری در مخصوصاً کتاب‌های ساینس. USAID funded many education projects, such as the Building Education Support Systems for Teachers project to improve the quality of primary and secondary education in 11 provinces of Afghanistan, and the Higher Education Program to improve the level of higher education. As a result of these projects, the number of teachers in Afghanistan increased sevenfold between 2001 and 2019, and the number of girls in elementary school increased from almost 0 in 2001 to 2.5 million in 2018. But for Principal Sarahat, there were some problems behind the scenes. دانشمندا و کسایی بودن که در معارف افغانستان خوب سابقه دار بودن، هم از لحاظ متدولوژی و هم از لحاظ پداگوژی و هم از اساسات معارف آگاهی کامل داشتن. چون مفکوره غربی نداشتن، اندیشه و ذهنیت غربی نداشتن، اونا را در مکانیزم ساختاری نصاب افغانستان سهیم نمی‌کردن. خواستی از اونا از معارف رشد سواد نبود، یک نام بود. عملاً معارف می‌سازیم کیفیت هیچ وجود نداشت، درس هیچ وجود نداشت. According to World Bank data, Afghanistan's adult literacy rate declined from 43% in 2018 to 37% in 2021, while the literacy rate of young people between the ages of 15 and 24 declined from 65% to 56% over the same period. خدا شاهد است که در طول 20 سال آنچه که ظاهراً میگفتن که ما بازسازی معارف میکنیم عملاً معارف از بین میبردن. حکومت غربی‌ها که در افغانستان آمدن از اون وقت بسته بود.
شما در کدام مکتب دولتی میرفتین میدیدین که یک طفلی که در مکتب از صنف اول تا صنف 12 خوانده و با سواد فارغ شده. According to reports published by USAID, many education programs in Afghanistan were audited as failing or unsatisfactory. The main reasons for their failure included lack of practical planning and communication, as well as the disproportionate distribution of project funds to top officials and consultants, while grassroots faculty and staff earned meager incomes. گرچه ظاهراً امریکا از افغانستان رفت، اما هنوز تأثیرات را که اونا میخواستن بر جای خود باقی است. عملاً ما جوانایی را میبینیم که سری زانوش پاره بچین. این چی کار است؟ چرا این دقیقه کردی؟ میگه استایل است، استایل غیبی است. امریکا یک وقت آمده بود. یا طرز لباس پوشی، طرز موی سرگذاری، طرز رفتار، طرز گپ زدن. این تمامی مواردی بود که اونا در اینجا یک تغییرات فکری را در ذهن جوانان مخصوصا ایجاد کردن به نام دموکراسی و این زهرایی که میخواستند که از طریق معارف در افکار مردم افغانستان یعنی دانه پوشی شود و تزریق شود. این را به یاد داشته باشند که غربی‌ها چه اهدافشون می داشتن. و مسئله دیگه که بسیار با دقت و با مهارت میخواستند در اکثر موضوعات عقیدتی فرهنگی از زاویه معارف بالای افکار مردم کار شود و مردم آهسته فکرش تغییر بکنه. Barialai empathizes with what Sarahat said, and he points out that Western culture had a strong influence on a wider Afghan audience through the media. اما اخبارونه چې تاسو یاد کړئ تفریح خبرونه چې خلکو اړیکې نیو چې هم د اسلام او د فرهنګ او پر خلاف د غربي سریالونه اخیستي دي او موضوعګانې منفي پوینټونه اخیستي دي اما نو دا موضوع A 2008 study financed by the Embassy of the United Kingdom in Kabul stated that the development of diverse media was one of the greatest successes of the Afghan reconstruction. یعنی بیان آزادی داس موضوع ده چې هغه واقعیتونه چې په جامعه کې دي. بیان آزادی هغه شی دی چې کولای شي تغییرات په یو هیواد کې راولي. تر څو خارجي ممالک په افغانستان ته راغله همکاري وکړه، اما عمره زموږ خلکو ته زجر ورکړه، اما عمره خلک زموږ وځوراوه. موږ خپل غم ونخورو او خپل هیواد باندې زړه ونه سوځو، نو څنګه دا کار کوي نشي همدا. The US and other Western countries have provided tremendous assistance to Afghanistan's security sector. At the same time as bolstering the nation's military forces, CIA-backed units of Afghan soldiers, such as Zero Unit and the Coast Protection Force, the KPF, became hotbeds for crime and shelters for criminals. او هغه ټول د یو ځوان نسل و چې دغه سفري قطعاتو کې د کمپاین لکه KPF او داسې هغوی حتی ځینې ډېر خطرناک جنایت کول د افغانستان محاکمو ته حاضر کېدل. یو ژورنالیست زه پیژنم هغه دوی سره په کمپ کې 3 شپې کړې په KPF کې. هغه وویل چې په 3 شپو کې هلته ماهر بین 4 ساعت ډول نشي مواد ولیدل. نو Indeed, this was not the only problem for the US military in its 20-year war in Afghanistan. According to statistics from the Associated Press, US troops conducted countless raids in cooperation with Afghan security forces, resulting in at least 47,000 civilian deaths. Such killing of civilians and the ignorance of Islamic culture generally turned a portion of the Afghan government forces against the US occupation. Within the coalition, which was supposed to be cooperative, conflicts accumulated between the US garrison and the local Afghan military. Muhammad Abdullah, not his real name, is a former lieutenant in the Afghan National Army. Out of fear for his safety, he requested anonymity.
Today, he's been invited to meet with his former subordinates for the first time in many years in Jalalabad. یا خدا اینی است که در روز جمعه یگان تفریح کردیم و موترهای ما و گپای ما که اونجا پر سر ماست است ماست و میس یک چند تا دوستای دیگه ما بودن و دوم ما نظامی ندارم دیگه خودم بخی شوکی نظامی نیست بکرت پامشتا شیرزاد الاسوالی As the Taliban grew stronger, the US decided to increase the deployment of its troops in Afghanistan beginning in 2008. Subsequently, they trained and maintained security forces of 352,000 Afghan soldiers, including Mohammed Abdullah. The Pentagon strove to make these forces the mirror image of the US Army, but as time went on, using American rules to train Afghan troops produced more and more problems. تریلینگی که باید افغانای ما برای ما انجام میدادن افسرای اسبق حزب دموکراتیک بودن از او زمان. تریلینگ دیگه‌ای که در او زمان ما از امریکایا گرفتیم و که چیز بودن قوای بحری امریکا بود. ما قبلا ایتو فکر میکردیم در او زمان وقتی که ما نو در تریلینگ بودیم فکر میکردیم که فرض مثال ما را در اونا وقتی که ما بیکار میشدیم اونا در موتر خودشان ریسپان هم انداختن باز خودشان در موتر میششتن ما را میگفتن ایره کش کنین یعنی یک چیز برای خود یک چیز سرگرمی جور کرده بود تو هیچ نه در پالیسی امو چپتر نظامی که ما داشتیم در او هیچ دخیل نبود یک چیز ناحق بود. The term green-on-blue attack refers to Afghan ambushes of US troops. From 2007 to 2012, there were a total of 71 such incidents between these two supposedly allied forces. Long after leaving the army, Mohammed drove to the province of Kapisa, 120 kilometers away from Kabul, where he once took part in an ambush. His retracing of steps will stir up memories that he has long kept under a tight seal. دیگه نامده بودم بعد از حادثه‌ای که همراه امریکایا شد بعد از او باز نامده بودم فصل خیز شده ولی حتما فصل دیگه پا میتن دیگه امکان داره دمو چیزش قریجاتش زیاد تغییر و تبدیل آمده باشه. اینجا وقتی که ما آمدیم بسیار شدید باران بود خانه به خانه می تو استریپ به استریپ تلاشی کردیم وقتی که کار کرد و عمل کرد امریکایی را همراه وطندار خود همراه افغانی خود ما دیدم ما همراهشان جنجال کردیم طبعا در ذهن آدم این چیزا باز حک میشه. It was in this village that Mohammed, who by then had been under the Americans' command for many years, changed the course of his life by doing something that many people could never understand. چې کله اردو دغه ځای کې دا ټوله ساحه هغه نیولې وه ټانګو نیولې وه او فرانسویان اول قدم کې فرانسویان وو دویم کې قدم کې پی ار ټي ټانګونه وو جیپ ټانګونه وو دا راغله. To protect himself during his exchanges with villagers, Mohammed didn't specify that he himself took part in the conflict between American troops and the security forces. He and the villagers share startlingly similar memories of that event. ما رفتیم امریکا با ما گفتن که برای ما راپور آمده و توسط طیاره دیده شده که در این خانه یک چیزی هست باید ما شما بریم میره تلاشی بکنیم. وظیفه ما این شد که ما باید داخل خانه شویم
تلاشی اگر ضرورت داخل خانه شد باید ما انجام بکنیم. اکور راوړی دلته و د دې ځای نه بیا ټانک یو زنانه وه 3 زنانه وې یو دانه نر سره و هغه زنانه و هغه امریکایانو غوښتل چې د زنانه تلاشي کړي او اردو غوښتل چې زنانه تلاشي نه کړي. تکه تکه شویم سیاست خود ما را خوبان که از هر کسی که باشه مقصد نامش افغان باشه. ما سر از رو استاد میشیم غیرت میکنیم ولو که دشمن سر ما باشه. ما دروازه را پس قلف کردیم که ما گفتم سیاسرها را ما تلاشی کرده نمیتونیم. ما را چی میکنی که رئیس جمهور ده او حامد کرزی بود. گفتم اگر کرزی هم باشه اجازه کسی نمیته که او او امریکایان تلاشی ته پرې نه دي. هغې دته چې شو هغې چې تلاشي مخته راووتل دی ورته دې ځای نه غږ کوو چې تلاشي به نه کوي. هغه تلاشي نه وروسته بیا دوی شاته شلل خو خپل منځ کې سره غال مغال وکړو. In fact, the conflict between the two sides escalated beyond mere words. بیرون از خانه باغ بود. دو باغ باز اونا کمین گرفتن برای ما مرمی تیر کردن و با طیاره ها قمانده کردن که شما باید بیاین اگر سر ما اینا فایر میکنن یا ما را میکشن یا همراه جنگ ما در شروع میشه شما اینا را بمبارد بکنین. دی وخت کې ډزې کولې چې دی وخت نور کسان راغله نور کسانو منځ کې کېناستېدل بیا هغلته هغوی وغوښتل باز ما مجبور هستم همراه تو جنگ بکنم. ما هوایی فایر کردیم. ما که هوایی فایر کردیم اونا هم هوایی فایر کردن و گفتم هر کس که پیش نزدیکی خانه آمد ما میکشیم. ما امو مردم غیرت و مردانگی همو مردم امو وقت امو زمان امو ثانیه که پیش روی ما تیر شده حال هم در خاطره ما است. Because of this event, Mohammed was detained and interrogated upon his return to the camp. Thanks to collective opposition on the part of his troops, he was allowed to return to the army, but rather than being on the front lines, he was relegated to being a buyer of supplies for highway security. Even so, Mohammed doesn't regret his actions that day. شکر الحمدلله مونږ خو چې وو مسلمانانو په دې خوشحالېدلو چې زمونږ زنانه تلاشي نه شي. که چېرې تلاشي شوی وی هغه زمونږ د وسې چې څه پوره وی هغه مونږ هم کوو دریغ نه کوو که تیږه وه که لوټه وه که هغه وه خو مونږ تشکري وکړه راضي وو مونږ بلکل راضي وو. از طریق میدیا از طریق سیاسیون خود افغان ها کسایی که در راس حکومت بودن تمامشان اینمی ادعا میکردن که امریکایا به کمک ما شما آمدن. بد میکنی که در افغانستان آمدی غلط کردی که در افغانستان آمدی. اول باید عنعنه و کلتور و فرهنگ و کتاب و مذهب ما را تو باید اما در آخر ما دیدیم که نه این چیز نبود تمامش 180 درجه تغییر بود. America went to Afghanistan intending to make Afghanistan more like America. The Americans so assumed the fundamental bases of democracy as it operates in this country, which one of the foundational ideas is that each individual is a sovereign unit. And democracy consists of allowing each individual sovereign unit to have an equal say somehow in the governing of the society. But in Afghanistan, it isn't just thinking of society as an atomized collection of individual separate units is not how it was in Afghanistan, and the two are difficult to mix together. The United States has left Afghanistan. Its democracy program has failed, leaving behind a myriad of terrorist organizations, an influx of refugees, and a population suffering from drug addiction. After 2 decades of war and destruction, the Afghan people must now chart their own course towards reconstruction.